ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಗೈಸ್, ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್. ರಿಯೋ ಬಾಬಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಬಿಕಾಮ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆ. ಇವಾಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ದೋಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಈಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾದಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಹೌದಪ್ಪ ಕಮಿಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇದರ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಕಮಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಸಿಪಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು. ಬಟ್ ಎನ್ಇಪಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎನ್ಇಪಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಓಕೆನಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿ ಈಗ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾತಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್
ಹಲೋ, ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ? Okay, looks like my voice is clear now. Okay, ಚಿಲ್ಲರಿಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡಿ 6,50,000 ಇದೆ. ಹೌದು ಇದೆ, 6,50,000 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ 6,50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಈಗ, ರೈಟ್? ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಮಗ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾರಿದ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸಾಲ ಪಾಲ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನೀವು, ತಿರ್ಸ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಹೆಂಗೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮಾರಕ್ಕೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂದೈತಲ್ಲಪ್ಪ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20,000, ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪಗಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್? ಕೇಳಲೆ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪೈಲೆ ಎಷ್ಟು? 60,000, 60,000 ಇದೆ. ಬೇಗ 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 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬೇಗ 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 ನೋಡಿ. ನಾನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಅದೇನಮ್ಮ ಸಾಮ್ನಾ? ಎಲ್ರು ಚಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ? ಹೌದಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ರೈಟ್? ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದೇನೀಗ? ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೈಲೆ ಕೇಳ್ರಿ. 2,80,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 30,000 ಇದೆ. 30,000 ಏನು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? ಎಸ್, ಇದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇವಾಗ 2,80,000 ಇದರಲ್ಲಿ 30,000 ಅಂತೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ? 2,50,000 ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಸರ್ ಕತೆ ಮುಗೀತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕತೆ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ ಎಲ್ರು. ಸಮನ ಅರ್ಥ ಅದ ಹೇಳ್ರಿ, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 6,50,000 ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹೌದಾ? ಈ 6,50,000ದಾಗ 20,000, 60,000, 30,000, 2,50,000 ನಾವು ಪೇ ಮಾಡೀವಿ, ಹೌದಾ? ಪೇ ಮಾಡೀವಿ. ಈಗ ಉಳಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6,50,000 ಹೌದು, ಮೈನಸ್ 20,000 ಮತ್ತೆ 60,000 ಮತ್ತೆ 30,000 ಮತ್ತೆ
2,50,000 ಹೌದಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇದು 2,90,000 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೀಗ 2,90,000 ಹೌದಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಈಗ 2,90,000 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಸರ್ ಅದು ನೋಡಮ್ಮ ಈಗ 50,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 each ಇದೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಾಸ್ ಅರಿಯರ್ ಫಾರ್ 1 year 1 ವರ್ಷದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ 5,40,000 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಗ 2,90,000 ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲಿ ಇದು 2,90,000 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದಂತೂ 5 lakh rupees ಕೊಡಬೇಕು ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್ ನೋಡು 50,000 into 10 ಅಂದರೆ 5 lakh ಆಗುತ್ತದು ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಹೌದಾ 5 lakh ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ 8% ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು 5,40,000 ಹೌದಾ 5,40,000 ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೌದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2,90,000 ಇತ್ತು ಈಗ 5,40,000 ಪೇ ಮಾಡೋದಿದೆ ಹೌ ಮಚ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ 2,50,000 ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಹೌದಾ 2,50,000 ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಹೌದಲ್ರಿಪ್ಪ ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಈಗ what I can do is that hi Akhtar hello बेटा सोना रहे भाई क्लियर आगे दिया सुनो क्या पाएगा सुन बेटा total balance how much you have 2,90,000 cash you have how sir 6,50,000 now ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ 20,000 60,000 30,000 and 2,50,000 payment ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು we have paid all these right what is balance we have 2,90,000 done now the question ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ how much money should be given ನೋಡ್ರಿ 50,000 at the 10 of ಅಂದ್ರೆ 5 lakh ಆಯಿತು ದಿಸ್ ದ ಪೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ 50,000 ಮೇಲೆ 8% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 40,000 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 5,40,000 ಪೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಗ್ರೀಡ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೊರತೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ 2,50,000 ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚಾ ಸೊ ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ರೈಟ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ $2,50,000 next equity shares ಎಷ್ಟಿಪ್ಪ ಈಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಏನಂತ 50,000 into 8 ಪೇಡ್ ಮಾಡೋಣ ಹೌದಾ 50,000 into 8 ಸೊ 50,000 into 8
ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು 4 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ 1 equity shares ಇದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10,000 1 lakh equity shares of 7 each 7 paid up ಅಣ್ಣ paid up ತಗೊಳ್ರಿ ರೈಟ್ equity share 1 lakh into 7 that comes 7 lakh ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ 1,50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಹೌದಾ ಆದರೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 13,50,000 13,50,000 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಚ್ಚಾ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ 13,50,000 divided by 1,50,000 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋದು 13,50,000 divided by 1,50,000 ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು 13,50,000 divided by 1,50,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 9 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 9 ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇದೆ ಹೌದಾ 9 rupees ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು 50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಹೌದಾ 50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇವು 50,000 ಅವರು ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ 8 ಪೇಡ್ ಅಪ್ 9 ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಹೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 per share ಹೌದಾ ಓಕೆನಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಹೌದಪ್ಪ 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಅವ 7 ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು 2 per share ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಈಗ ಕಾಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ 1 rupees 1 lakh ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ 2 rupees ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 2,50,000 rupees ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ $50,000 shares ಹೌದು 50,000 shares into what 1 next 1 lakh shares into 2 2,50,000 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 2,50,000 ಕ್ಲಿಯರಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮುಗಿತಾ ಎಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅದು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 2 lakh and dividend ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 50,000 ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 5 lakh ಆಮೇಲೆ 40,000 ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದು ಬಚ್ಚ ಇದು 5,40,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಬೇಗ 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 ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಇವಾಗ ಏನ್ರೀಗ 9 lakh and 9 lakh अख्तर समझ में आया बेटा तेरे को if not I can solve one more questions now this is how we have to solve this and you will get it for 15 marks
ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. Definitely. Let's do this one more problem, acha. Now this is a very interesting problem ಇದೆ because ಇಲ್ಲಿ adjustment next level ಮಾಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. What I want is that ಇದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. A slight mistake, complete problem wrong ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಚಲೋ. Let's do this now. ನೋಡಿ my dear student. Following is the information. How the information in respect of Vasu Limited 500 equity shares of 100 each at 70 paid up, right? 200 equity shares of 100 each at 80 paid up. Noti euro 70 pay ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 80 ಇದೆ. That means we can call up to 30 and we can call up to 20, right? Okay, now next 258% preference shares of 100 each ಇದೆ, fully paid up. Dividend arrear for 1 year ಇದೆ. Dividend is arrear for 1 year. 1 year dividend ಬಾಕಿ ಇದೆ. Now Vasu Limited went into voluntary liquidation. The asset realized ಎಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು 62,500. The expenses of liquidation came to 1,000. The liquidator is entitled to fixed remuneration. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3,000 in all ante. 3,000 in all. The unsecured creditors 12,500. Preferential creditors 1,500. Prepare liquidators final statement of accounts assuming that preference shareholder have priority over the equity shareholders with regards to payment. Same ಇದೆ, right? ಈಗ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೇಗ ಬೇಗ. First, two side and buy side. Asset realized. Asset realized. What is asset realized? Kiri. Asset realized is 62,500. Okay, now next, ಈಗ always we should take first asset realized. ಆಮೇಲೆ the expenses of liquidation came to 100 by liquidators remuneration. Liquidation expenses. Liquidation expenses. Yesterday, ಕೇಳ್ರಿ, 1,000 next by liquidators remuneration. Yesterday 3,000. बेटा एक बता देख रहे हो बाबू, छोड़ ना फिर बुक्का तू कर ले, कॉलिंग का करोगे ना, तू बुक्का का ये कर ले, क्या नाम है प्रिंटिंग का तू देखना नहीं.
huh? We ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ರೆಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3000, ರೈಟ್? ಇನ್ ಆಲ್. ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 12,500. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,500 ಇದೆ. that means ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ 12 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ 1,500 ಬೈ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12,500 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಡನ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ 62,500, ರೈಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 1,000 ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, 3,000 ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿಲಿ. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಡ್, ರೈಟ್? $1,500, $12,500. What is balance we have? 45,500 ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಈಗ, ಹೌದಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ವಾಸು ಲಿಮಿಟೆಡ್ $250 into 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25,000. 250 into 100 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 25,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್? arrear for 1 year.
8%. 25,000 into 8%. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಇದು 2,000. That means total ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? $44,500 ದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ 27,000 ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 44,500 27,000. $17,500 ರೈಟ್. ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 44,500. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ರಿ 27,000. ಅಂದರೆ ಇದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಯಾರಿಗಪ್ಪ? ಇದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಇದು ರೈಟ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ದಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ತಗೋರಿ. Equity shares. What is equity shares? 500 into 70. Right? 5 into 70. 35,000. Right? One more we have, right? 250 into 80. 35. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾಂ, 55,000 ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ರೈಟ್? ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 17,500. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ $55,000 minus 17,500, 37,500, right? ಈಗ 37,500 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ 37,500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 750 ಇದೆ. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು? 50, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ 50 ಇದೆ, ರೈಟ್? 50 ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ಅಪ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ 500 ಶೇರ್ಸ್ದವರು ಹೌ ಮಚ್ ದಿ ಆರ್ ಪೇಡ್? 70. ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ 20. 70 minus 50. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 250 ಶೇರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ 80 ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 80 minus 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30. ಇದು ಇಷ್ಟು ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ $25,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಟ್? 2,000, ರೈಟ್? 27,000 ಹೋಯಿತು, ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಕಾರಣ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ.
ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 500 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 20, ಆಮೇಲೆ 250 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 30, 17,500. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. राइट चलो सो दिस इज इट बच्चों. डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन ನಾನು ನಾಳೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಜಾಯ್ನ್ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ರೈಟ್, ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಮ್ 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಪ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ